A very good afternoon to all of you, my dear children. Your Lalitha ma'am is back again with part 2 video of states of matter. Okay, in the part 1 video we have learnt about what? Once just recall, we have learnt about gas laws. Okay, now, and we also have learnt about certain distribution of molecular velocities. Okay, and we also have learnt about what is called ideal gas equation, PV is equals to nRT, and kinetic gas equation, PV is equals to 1 by 3 mnc square. Okay, about that we have learnt in the previous video, and we also have done certain numericals, most important numericals, most expected numericals we have learnt in the previous video. Okay, so in part 2 of states of matter in gaseous state, we are going to learn about what? We are going to learn about the ideal behavior of gases and deviations of ideal behavior of real gases. Okay, and we are going to focus on Vanderwaals equation. Okay, what is Vanderwaals equations and what are the Vanderwaals constants? Okay, pressure correction constant and volume correction constant of Vanderwaals equation, and then we are going to learn about compressibility factor. Okay, and how based on compressibility factor, what about the attractive and repulsive forces that are existing between gas molecules. Okay, and we are also going to learn about the deviations from ideal behavior, okay, based on compressibility factor. Okay, and after that we will be learning about evaluation of critical constants, okay, and critical phenomenon. We have critical temperature, critical pressure and critical volume is there. What are those critical conditions? Okay, and what do they signify? Okay, and we are also going to learn about liquefication of gases in this video. Okay, so without any delay, let us go into the topic. Okay, what is our topic for today? States of matter. In states of matter, we are discussing only about what? Gaseous state. Okay, in states of matter, part 2 we are discussing. Okay, so let us directly go into the topic. Okay, so first topic which we are going to learn in this part 2 video is about what? Real gases and ideal gases. Okay, ideal gases and real gases. Okay, so this is the first topic. I'm just going a little bit faster, my dear children, and most of you are giving comments to explain or to use sometimes Telugu also. Okay, I'll try my best to explain in both the languages if possibility is there. Okay, but mostly I get used to explain in English. That's why it is a little bit comfortable for me if I speak in English. Telugu kuda vachu, kani just sometimes I will be keeping on the flow will be more in English for me. Okay, so please kindly cooperate with me. So ideal and real gases. What are these ideal and real gases? This is the first topic which we are going to discuss in today's video. So what are ideal gases? You all have idea about this. In the name itself it is there. The gases which obey ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equals to nRT. PV is equals to nRT equation. If this equation is satisfied by all gases under all conditions of temperature and pressure. Okay, gases which satisfy ideal gas equation, which obey ideal gas equation under all conditions of what? Temperature and pressure are called as ideal gases. Okay, what is ideal gas equation, dear children? PV is equals to nRT is called as ideal gas equation. Gases which obey ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure are called as what? Under all conditions of temperature and pressure are called as ideal gases. Okay,
And what are real gases? Real gases does not obey this ideal gas equation. Okay, under all conditions of temperature and pressure, they keep on deviating from ideal behavior. Under normal conditions of temperature and pressure, they keep on and on deviating. Okay, so such gases which does not obey ideal gas equation are called as what? Real gases. Okay, now real gases. What are real gases? They does not obey ideal gas equation at all. Okay, now does not obey ideal gas equation. Such gases are called as what? Real gases. Okay, so how these real gases are getting deviated from ideal nature? You have to understand that point very carefully. Deviations, okay, means distractions. How the gases, real gases, how they are getting deviated from ideal behavior? What are the distractions that are seen? Okay, for these real gases not to behave ideally. Okay, distractions అనేవి ఎక్కడొస్తాయి, ఏ పాయింట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ deviations. Okay, so next what we are going to learn about deviations of real gases from ideal behavior. Deviations of real gases from what? From ideal behavior. Ideal behavior నుంచి real gases అనేవి ఎలా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాయి? Okay, you have to learn certain points from ideal behavior. Okay, so what are the distractions which you will see in case of real gases? Okay, so according to kinetic gas equation, you all know that certain kinetic gas equation, kinetic gas theory postulates you have to recall. ఒకసారి మీరందరూ kinetic gas equation, kinetic theory of gases postulates recall చేసుకోండి. Okay, in that postulates what you have learnt? Once recall the postulates. Yes, you have learnt that gases are made up of small and tiny particles called molecules. Okay, molecules collide with each other and they collide with the walls of the container. Okay, the volume of the gas molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas enclosed in a container. ఓకే, ఈ పాయింట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటది? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కన్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ వాల్యూమ్ అనేది చాలా నెగ్లిజిబుల్ అంట. బికాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి చాలా చిన్న పార్టికల్స్ కదా. సో ఇఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, దేర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి నెగ్లిజిబుల్. దాని వాల్యూమ్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్. ఆ పాయింట్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదొకటి. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్. ఓకే, ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ కానీ ఇంటర్మాలిక్యులర్ రిపల్షన్స్ అనేవి కానీ ఉండవు. బికాస్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, దే ఆర్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. యూ ఆల్ నో దట్. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ వెరీ ఫార్. ఓకే, చాలా దూరంగా ఉంటాయి కదా మాలిక్యూల్స్ అనేవి. ఓకే, సో ఇఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ ఫార్, వేర్ కెన్ బి ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి దేర్. వాటి మధ్యలో ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఏముంటాయి? అసలు ఏమి ఉండవు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ వన్ పాస్టులేట్స్ ఇన్ kinetic gas equation. In kinetic theory of gases, there is one postulate. What is that? There are no intermolecular attractions. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్గా స్ట్రెస్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ దోస్ టూ థింగ్స్ విచ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రికాల్ అండ్ స్ట్రెస్? వాట్ ఆర్ దోస్ టూ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? రికాల్ చేసుకోండి. రికాల్ టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఐఎంపి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ kinetic gas equation. Okay, now kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases లో ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని గుర్తు చేసుకోమంటున్నా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రికాల్? ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి నాన్న? ఓకే, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్. Okay, now the volume of gas molecules
ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కన్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ యొక్క వాల్యూమ్ చాలా తక్కువ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ వాట్? నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు వాట్? ఇన్ కంపారిజన్ టు టోటల్ వాల్యూమ్. ఓకేనా, ఇన్ కంపారిజన్ టు వాట్? టోటల్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ని ఒకసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రికాల్. వాట్ ఈస్ దట్? సెకండ్ పాయింట్, దెర్ ఆర్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి గుర్తు చేసుకోవాలి? దేర్ ఆర్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్స్. ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా మనం ఎందులో చదివాం? కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో చదివాం. దెర్ ఆర్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఓకే, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ చాలా దూరంగా ఉంటాయి కదా, సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉండవు. నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఇవి ఉండవు అని చదివాం ఇందులో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో. ఓకే, బట్ దీస్ టూ postulates are considered to be the wrong postulates of kinetic theory of gases. Okay, manki kinetic theory of gases, Bernoulli has given the postulates and Boltzmann has given the mathematical expressions for this kinetic theory of gases in the form of kinetic gas equation. Ke is equals to 1/3 mn c square అని బోల్జ్మన్, మ్యాక్స్వెల్ అండ్ బోల్జ్మన్ ఆ ఇద్దరు సైంటిస్టులు మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు. బెర్నౌలీ హ్యాస్ గివెన్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఆ పాస్టులేట్స్లో ఈ రెండు పాస్టులేట్స్ రాంగ్ అసంప్షన్స్ అనమాట. దీస్ టూ పాస్టులేట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద రాంగ్ ఆర్ ఫాల్టీ అసంప్షన్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇది ఫస్ట్ ఎవరు రికగ్నైజ్ చేశారు? ఎస్, దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫస్ట్ రికగ్నైజ్డ్ బై the scientist, well-known scientist named Vanderwaals. Very good. Okay, so ఈ రెండు assumptions faulty assumptions. The above two postulates are what? Wrong postulates. Okay, are faulty assumptions of kinetic theory of gases. Okay, faulty assumptions అన్నమాట. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ రాంగ్. That means volume of each gas molecule is not negligible. You have to consider the volume of each gas molecule to some considerable extent. మనం నెగ్లిజిబుల్ అనుకోకూడదు. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నాట్ నెగ్లిజిబుల్. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ వాల్యూమ్ ఆల్సో. ఓకే, అలాగే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ ఉండవు అని అనుకోకూడదు. ఉంటాయి. ఈవెన్ దో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. ఓకేనా, సపోజ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం రాంగ్ అని అనుకుంటే, ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ liquefication of gases. Gases can never be compressed and gases cannot be liquefied also. ఈ రెండు పాయింట్స్ రాంగ్ అని అనుకుంటే, ఓకే, గ్యాసెస్ అనేవి లిక్విఫై చేయలేము. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం గ్యాసెస్ కెనాట్ బి కంప్రెస్డ్ ఆల్సో. గ్యాసెస్ కంప్రెసే అవ్వవు ఈ రెండు పాయింట్స్ రాంగ్ పాయింట్స్ అయ్యి ఉంటే. ఓకేనా, ఐ మీన్ కరెక్ట్ పాయింట్స్ అయితే కనుక గ్యాసెస్ కంప్రెసిబిలిటీ అనే ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం కష్టం. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం గ్యాసెస్ లిక్విఫై కూడా అవ్వవు. ఓకే, కానీ మనం గ్యాసెస్ లిక్విఫై అవ్వడం చూస్తున్నాం కదా. ఓకే, వి ఆర్ సీయింగ్ గ్యాసెస్ ఆర్ గెటింగ్ లిక్విఫైడ్. ఇప్పుడు కుకింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్లో బ్యూటేన్ గ్యాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎల్పిజి ఈజ్ బ్యూటేన్ గ్యాస్. ఇట్ ఈజ్ అండర్ కంప్రెస్డ్ స్టేట్ అండ్ దట్ టు ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ వాలటైలిటీ ప్రాపర్టీ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్. మన కుకింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్స్లో ఉండే గ్యాస్ ఏంటది? బ్యూటేన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే యాక్చువల్గా అయితే అది గ్యాస్లానే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ అండర్ కంప్రెస్డ్ కండిషన్స్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ గ్యాస్ ఇన్ టు వాట్? లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మనం మార్చుకోగలం. ఎలాంటి కండిషన్స్ ఇవ్వాలి? హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్ అనే కండిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు పాస్టులేట్స్ కరెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక లిక్విఫికేషన్ అనే ప్రాసెసే జరగదు, కానీ లిక్విఫికేషన్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. అంటే
These two assumptions are faulty assumptions of kinetic theory. So ee point ni evaru teeskocharu? Vanderwaal. Okay, now Vanderwaal is the name of the scientist who first checked out the two faulty assumption. Okay, Vanderwaal అనే సైంటిస్ట్ ఈ టూ assumptions faulty assumptions అనే పాయింట్ని తీసుకొచ్చాడు అనమాట. ఓకే, సో నౌ హీ గేవ్ సమ్ కరెక్షన్. ఓకే, సో ఇందుకే బిహేవియర్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐడియల్ బిహేవియర్ బికాస్ ఆఫ్ టూ ఫాల్టీ అసంప్షన్స్. అసలు ఎందుకు డీవియేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏ గ్యాస్ కూడా ఐడియల్ అనేది లేదు. ఓకే, అప్ టు నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఎందుకు డీవియేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి? రియల్ గ్యాసెస్ షో డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ బికాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవ్వవు అని చెప్పాం మనం. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎట్ హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఈ రెండు రాంగ్ అసంప్షన్స్ కాబట్టి మనకి డీవియేషన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వాండర్వాల్ ఏం చేశాడు? వాండర్వాల్ హ్యాస్ గివెన్ కరెక్షన్ ఇన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి? PV = nRT అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఆ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో ఈ ఫాల్టీ అసంప్షన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని వాండర్వాల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు? హీ గేవ్ కరెక్షన్ టర్మ్స్ అనేవి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కరెక్షన్ టర్మ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై వాండర్వాల్? ఓకే, సో అంటే వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ మనం చదవాలన్నమాట. ఓకే, బిఫోర్ వీ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ టు వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో వాట్ వీ విల్ స్టడీ ఫస్ట్ అసలు ఐడియల్ గ్యాసెస్ రియల్ గ్యాసెస్ ఐడియల్ నేచర్ నుంచి డిఫర్ ఎందుకు అవుతున్నాయి, డీవియేట్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అన్నదానికి కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవాలి కదా మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ లెర్న్ అబౌట్ దాట్ పాయింట్స్ అండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హియర్. సో మనం వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళే ముందు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్? It is denoted by the letter Z and it is the ratio of PV and nRT. Okay now, యాక్చువల్గా ఇంకొకలాగా మనం చెప్పుకుంటే compressibility factor can be written as what? Can be written as V real by V ideal. Okay now, V real by V ideal, ratio of V real gases. V అంటే ఏంటి ఇక్కడ? V అంటే రేషియో ఆఫ్ రియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ టు ద ఐడియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకేనా, రేషియో ఆఫ్ రియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ టు ఐడియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకే, సో ఈ రేషియోని మనం ఏమంటాం? కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఓకే, Z, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ Z. ఓకే, సో జనరల్లీ ఎనీ గ్యాస్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఐడియల్. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీ గ్యాస్ ఈజ్ said to be ideal if Z value is equal to 1. అంటే PV is equal to nRT అవుతుంది కదా, అప్పుడే కదా ఐడియల్ అంటున్నాం మనం. ఎనీ గ్యాస్ is said to be ideal if Z is equal to 1. if PV value is equal to nRT, Z will be 1 and that you call it as ideal behavior. ఓకే, సపోజ్ ఈ ఐడియల్ నేచర్ నుంచి డీవియేట్ అవుతున్నాయి అంటే Z రియల్ గ్యాసెస్కి Z greater than 1 అయినా అవ్వాలి, Z less than 1 అయినా అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్ Z value will be either greater than 1 or Z value will be what? Either less than 1. Z value greater than 1 అయినప్పుడు పాజిటివ్ డీవియేషన్స్ అంటాము, Z value less than 1 అయినప్పుడు నెగటివ్ డీవియేషన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సి లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఇఫ్ Z is greater than 1 అంటే రియల్ గ్యాసెస్ బిహేవియర్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి? Z వాల్యూతో తెలుస్తుంది. ఓకే, రియల్ గ్యాసెస్కి Z వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయినా ఉండాలి, లేకపోతే లెస్ దెన్ 1 అయినా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్ Z is greater than 1 or
Z may be less than 1. ఓకే, సపోజ్ కేస్ 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకేనా, కేస్ 1. వాట్ ఈస్ కేస్ 1? ఇఫ్ Z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఏదో ఒకటి Z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, PV ఈజ్ లెస్ దెన్ NRT అండ్ ద గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ. ఓకే, ఇఫ్ కేస్ 1 ఏం తీసుకుందాం మనం? ఇఫ్ Z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, దెన్ PV ఈజ్ లెస్ దెన్ NRT. దట్ మీన్స్ గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ. ఈ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఏరియా you have to focus more so that you will be getting some objectives based on these points. Okay, now just recall, if Z is less than 1, PV is less than NRT, that means gases can be compressed easily. Okay, now gases can be compressed easily. Okay, ante attractive forces, they are coming closer. Compress చేస్తున్నాము అంటే ఏంటి? You are applying pressure so that gas molecules are coming closer. If they are coming closer, you have to understand that the molecules are having attractive forces between them. అవి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటేనే కదా దగ్గరకు వస్తాయి. ఓకేనా, దే హ్యావ్ టు చేంజ్ దేర్ స్టేట్. ద మోర్ అండ్ మోర్ యూ గెట్ కంప్రెస్డ్, దే కన్వర్ట్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. అవి దగ్గరకు వచ్చి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్లో అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి డామినేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు? Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 అయితే. ఓకేనా, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినేటింగ్ దాన్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. దట్స్ వై గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ. అంటే డీవియేషన్ జరిగింది కదా ఐడియల్ నేచర్ నుంచి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం జరిగింది? అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డామినేటింగ్ దాన్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. ఓకేనా, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్. అసలు అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెసే లేవు అని కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చెప్పింది. అంటే అది రాంగ్ కదా. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ దాన్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. అంటే అట్రాక్టివ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి గ్యాసెస్లో కూడా. ఓకే, సో అందుకే ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని దగ్గరకు వస్తున్నాయి. దట్స్ వై ది గ్యాస్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ. ఓకే, ఎప్పుడు? PV లెస్ దెన్ NRT అయినప్పుడు. ఓకే, ఇన్ దట్ వే రియల్ గ్యాసెస్ ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐడియల్ బిహేవియర్. ఓకే, సపోజ్ కేస్ 2 జస్ట్ ఆపోజిట్. మనం చదవాల్సింది ఏంటి? కేస్ 2 జస్ట్ ఆపోజిట్. ఇఫ్ Z ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఏంటి నాన్న? యూ ఓన్లీ కెన్ రైట్ దట్ పాయింట్స్. ఓకే, PV ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ NRT అని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్ సచ్ గ్యాసెస్. Z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ డీవియేషన్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగిటివ్ డీవియేషన్. గ్యాసెస్, if Z value is less than 1, gases are undergoing negative deviation. And if Z value is greater than 1, less than 1 అయితే negative deviation, greater than 1 అయితే positive deviation. Okay na, positive deviation. Okay, that means what? PV is greater than NRT. Okay na, PV value is greater than NRT and it is very difficult to compress that gases. ఓకే, వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్. ఇక్కడ ప్రీవియస్లో ఏం రాసాం? కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ అని రాసాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం? వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్. ఓకేనా, యూ కెనాట్ కంప్రెస్ దట్ గ్యాస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏ ఫోర్సెస్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి? రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినేటింగ్ దాన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు థియరిటికల్గా స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో వస్తాయి. సో you have to focus on these points. Okay na, statement type questions వస్తాయి. You have to find the incorrect statement, లేకపోతే you have to find the correct statements. 1 2 3 స్టేట్మెంట్స్లో ఏవే స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టో ఇన్కరెక్టో ఏదో ఒక రకంగా ఆప్షన్స్ కింద ఇస్తారు. సో అలాంటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రైట్? సో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినేటింగ్ దాన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. అందుకే మనం కంప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాం. మనం కంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే అవి దగ్గరకు రావాలి, కానీ ఇక్కడ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ డామినేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఓకే, we are unable to compress that gas and such gases are very difficult to
లిక్విఫై ఆల్సో. అలాంటి గ్యాసెస్ని లిక్విఫై చేయడం కూడా చాలా కష్టం. ఓకే, బికాస్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ దాన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో ఆ 2 పాస్టులేట్స్ రాంగ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ బిహేవియర్ రియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ or deviation of real gases from ideal behavior can be studied with the help of a small graph. మనం ఒక చిన్న గ్రాఫ్ చదివితే ఆ గ్రాఫ్లో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి. ఇదంతా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ అ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా, ఒక గ్రాఫ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తారు, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏంటి ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం, పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ వాల్యూస్. ఓకేనా, మనకేంటి పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ అంటే జెడ్ వాల్యూస్ అనమాట. పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ వాల్యూస్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఓకేనా, పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ అంటే ఏంటి నాన్న, జెడ్ ఈజ్ టేకెన్, పీవీ బై ఎన్ఆర్టీ వాల్యూస్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అండ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ x axis in bars. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు x axis వచ్చిందో పీవీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే దిస్ ఈజ్ ఐడియల్ లైన్. ఐడియల్ లైన్ షోస్ టు బీ అ లైన్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు x axis. ఓకేనా, సపోజ్ ఎనీ గ్రాఫ్ ఈజ్ అబౌవ్ దిస్ ఐడియల్ లైన్, z value will be what? Greater than 1, and below this ideal line z value will be less than 1. z value greater than 1 అయితే మనం ఏమంటాం, పాజిటివ్ డీవియేషన్ అంటాం. z value less than 1 అయితే మనం ఏమంటాం, నెగిటివ్ డీవియేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ గ్యాసెస్ పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి, ఏ గ్యాసెస్ నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి అది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ గ్యాసెస్ లైక్ హైడ్రోజన్ టోటల్లీ ఈజ్ అండర్ పాజిటివ్ డీవియేషన్. ఓకే, ఇలా ఉంది హైడ్రోజన్ గ్రాఫ్, ఇలా ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ హీలియం గ్రాఫ్ ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే, హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం, దోస్ 2 గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ దోస్ 2 గ్యాసెస్ ఆర్ టోటల్లీ అండర్ వాట్, పాజిటివ్ డీవియేషన్. అంటే జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అనమాట. అంటే ఆ గ్యాసెస్ని కంప్రెస్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, and even you are finding oxygen gas. Okay, a little part of oxygen is under negative and maximum portion of oxygen is under positive deviation. ఆక్సిజన్ గ్రాఫ్ చూడండి, కొంచెం పార్ట్ మాత్రమే నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉంది. మ్యాక్సిమం పార్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆన్ పాజిటివ్ డీవియేషన్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఇంకొక గ్యాస్ ఏంటి, మనం జనరల్గా ఎప్పుడు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసే గ్యాస్, దట్ ఈస్ N2 గ్యాస్, నైట్రోజన్. ఓకే, నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఈవెన్ నైట్రోజన్ ఆల్సో, some of the nitrogen gas is under positive deviation and maximum portion of that nitrogen gas is under negative deviation. ఇక్కడ ఎక్కువ కొంచెం దిగుతుంది అనమాట. గ్రాఫ్ ఈజ్ గెటింగ్ డిసెండింగ్ ఇట్ ఈస్, అంటే చాలా ఎక్కువ, అంటే దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ టు లిక్విఫై దిస్ గ్యాస్ అని. ఓకే, అంత ఈజీగా కండిషన్స్ చదువుకుందాం. విల్ బి లెర్నింగ్ ద కండిషన్స్ టు లిక్విఫై ద గ్యాస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏ గ్యాసెస్ పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి, ఏ గ్యాసెస్ నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి, దానివల్ల మనకు అర్థమయ్యే పాయింట్స్ ఏంటి అవి మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సమ్ గ్యాసెస్ లైక్ మీథేన్. ఓకే, మీథేన్ కూడా అలానే ఉంది. ఓకే, మీథేన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద portion of the graph is under negative and little portion of it is under positive deviation. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రాఫ్ చూసుకుంటే ఐడియల్ లైన్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. CO2 గ్రాఫ్ చూడండి, ఇది ఐడియల్ లైన్. జాగ్రత్తగా గ్రాఫ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐడియల్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ CO2. అంటే ఈ ఐడియల్ లైన్కి కొంచెం దగ్గరలో ఉంది. అంటే CO2 ఐడియల్ గ్యాసా? నో గ్యాస్ ఈజ్ ఐడియల్.
యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ నో గ్యాస్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఐడియల్. ఏ గ్యాస్ కూడా ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది లేదు అసలు. ఓకే, ఏ స్టూడెంట్ కూడా ఐడియల్ కాదు కదా. నో స్టూడెంట్ ఈజ్ ఐడియల్. ఇన్ వన్ వే ఆర్ ద అదర్ హీ గెట్స్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ స్టడీస్. ఓకే, that is common, isn't it? So carbon dioxide graph, if you observe, it is somewhat nearer to the ideal gas, ideal graph. Okay, so carbon dioxide is the gas which can be made ideal or which can be liquefied easily. Okay na, ee point malli objectives lo vastundi. Which among the following gases can be liquefied easily అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన గ్యాసెస్ ఆప్షన్స్లో ఇస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్ ఈజీలీ. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా 2 గ్యాసెస్ తీసుకుందాం. అమోనియా గ్యాస్ తీసుకుందాం, అమోనియా NH3, SO3 గ్రాఫ్ తీసుకోండి, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆ 2 గ్యాసెస్ టోటల్గా నెగిటివ్ డీవియేషన్లోనే ఉంటాయి. అమోనియా కెన్ బి లిక్విఫైడ్ ఈజీలీ. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. మళ్ళీ intermolecular hydrogen bonding is present in ammonia. Hydrogen combining with a highly electronegative element nitrogen. ఓకే, అది అక్కడ మళ్ళీ వేరే కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది అమోనియాలో. అది మనం కెమికల్ బాండింగ్ లెసన్ చెప్పుకున్నప్పుడు విల్ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ పాయింట్. ఓకే, సో అమోనియా గ్రాఫ్ వచ్చేసి మీకు నెగిటివ్ డీవియేషన్లో కనిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కూడా దాని గ్రాఫ్ వచ్చేసి మీకు టోటల్గా నెగిటివ్ డీవియేషన్లో కనిపిస్తుంది. అంటే ద గ్యాసెస్ విచ్ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ అని చెప్పి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, లేకపోతే ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, SO3 కెన్ బి కంప్రెస్డ్ మోర్ ఈజీలీ, దెన్ కమ్స్ అమోనియా, దెన్ కమ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే గ్యాస్ దాంట్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అవి ఏం లేవు. ఓకే, సో ఐడియల్ నేచర్కి దగ్గరలో ఉండే గ్యాస్ ఏది? ఇవి మళ్ళీ చూడండి టోటల్గా పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నారు. అంటే ఐడియల్ గ్రాఫ్కి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి. సో దీస్ 2 గ్యాసెస్ కెన్ నెవర్ బి ఐడియల్. ఇప్పుడు మనం ఐడియల్గా ఉండే గ్యాస్ ఏది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక్కటి చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఐడియల్ బికాస్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ జస్ట్ నియరర్ టు ద ఐడియల్ లైన్. అంతే, గ్రాఫ్ ఈజ్ జస్ట్ నియరర్ టు ద ఐడియల్ లైన్. మిగిలిన గ్రాఫ్స్ కన్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రాఫ్ నియరర్ టు ద ఐడియల్ లైన్ కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెన్ బి మేడ్ ఐడియల్. ఓకేనా? ఓకే, లిక్విఫికేషన్ గురించి అడిగితే ఏవైతే నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉంటాయో ఆ గ్యాసెస్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్ ఈజీలీ. ఓకేనా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, మనం లిక్విఫికేషన్కి కండిషన్స్ ఏంటి అవి కూడా చదువుతాం ఈ వీడియోలో. ఓకే, సో దిస్ గ్రాఫ్ హెల్ప్స్ యూ టు ఐడెంటిఫై ద distractions. Why distractions are coming? Because of intermolecular forces of attractions are dominating here. అవి అసలు లేవు అని మనం కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో చదువుకున్నాం, కానీ ఉంటాయి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దోస్ ఫోర్సెస్ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్. వై రియల్ గ్యాసెస్ ఆర్ డిస్ట్రాక్టింగ్, ఆర్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్? బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ intermolecular attractive as well as repulsive forces. Okay, now ఇప్పుడు H2 and He are permanent gases. Okay, and it is very difficult to compress them and it is very difficult to liquefy them also. కానీ అలాంటి గ్యాసెస్ని కూడా మనం లిక్విఫై చేయడానికి సర్టెన్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ టేక్ డౌన్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇందులో గ్యాసెస్ విచ్ ఆర్ అండర్ నెగిటివ్ డీవియేషన్స్, నెగిటివ్ డీవియేషన్స్లో పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏంటేంటి? పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఓకే చూసి చెప్పండి. పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏంటి నాన్న? H2 టోటల్గా పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉంది, He ఉంది, అలాగే O2 కూడా మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ డీవియేషన్లోనే ఉంది. సో ఈ గ్యాసెస్ అనేవి డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్ అన్నమాట. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్, డిఫికల్ట్ టు లిక్విఫై ఆల్సో. ఇప్పుడు కంప్రెస్ చేస్తేనే కదా మనం లిక్విఫై కూడా చేయగలం. ఓకేనా? ఆ గ్యాసెస్ అనేవి కంప్రెస్ అయితేనే కదా, మాలిక్యూల్స్ అనేవి దగ్గరగా వస్తేనే కదా అవి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారగలిగే ఛాన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు లిక్విఫై ఆల్సో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏంటి? అమోనియా అండ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. ఓకే,
పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్, కంప్లీట్గా పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏంటి? అమోనియా అండ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. ఓకే, ఐడియల్కి దగ్గరలో ఉన్న గ్యాస్ ఏంటి? నియరర్ టు ఐడియల్ బిహేవియర్, నియరర్ టు ఐడియల్ బిహేవియర్, ఐడియల్ బిహేవియర్కి దగ్గరలో ఉన్న గ్యాసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా నియరర్గా ఉంది అనుకుంటే నైట్రోజన్ చెప్పుకోవచ్చు, N2 అండ్ CH4 కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడే మనము ఎక్కువగా దీని గురించే మాట్లాడతాం ఈ లెసన్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వేరియేషన్స్ ఆర్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్. సో ఇది మనది ఫస్ట్ టాపిక్. సో ఈ డీవియేషన్స్ని మనం ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలి కదా. కరెక్ట్ చేయాలంటే వాండర్వాల్ చెప్పిన కరెక్షన్ టర్మ్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్? వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. సో లెట్ us go for the next topic which is there in this lesson is what? Vanderwaals equation. Second topic, Vanderwaal. సో ఇక్కడ చూడండి, వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ అంటే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో వాండర్వాల్ కరెక్షన్ టర్మ్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఓకే, సో వాండర్వాల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కరెక్షన్ టర్మ్స్. ఓకేనా, వాండర్వాల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కరెక్షన్ టర్మ్స్. కరెక్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో కరెక్షన్ చేశాడు. ఓకే, కరెక్షన్ టర్మ్స్. సో అవేంటి? సో యాక్చువల్గా PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ని కరెక్ట్ చేసి వాండర్వాల్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఒకసారి చూడండి, P ప్లస్ AN²/V² ఇంటూ V మైనస్ NB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలా మారిందనమాట. అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి కొత్త కొత్త టర్మ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. అవేంటి? A అండ్ B. ఈ A అనేది ఏంటి, B అనేది ఏంటి, అది మనం చదువుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పాయింట్. A ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, A అంటే ఏంటి? ప్రెషర్ కరెక్షన్. ఓకే, B అంటే వాల్యూమ్ కరెక్షన్. ఓకే, సో ప్రెషర్లో కరెక్షన్ వచ్చింది, వాల్యూమ్లో కూడా కరెక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, అవి ఎందుకు వచ్చాయి? బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద 2 faulty assumptions. ఓకే, ఫాల్టీ అజంప్షన్స్ మనం చదువుకున్నాం. ఆ 2 faulty assumptionsని కరెక్ట్ చేస్తే ప్రెషర్లోని కరెక్షన్ ఇవ్వాలి, వాల్యూమ్లోని కూడా కరెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో B ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి? ప్రెషర్ అనేది ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్? Pressure correction is due to in Vanderwaals equation. Okay, in Vanderwaals equation pressure correction చూడండి, A pressure correction occurs due to what, Nana? Pressure correction occurs due to attractive forces that are existing in the gas molecules. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ ప్రెషర్లో కరెక్షన్ అనేది వస్తుంది. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ప్రెషర్ హై మారుతుంది కదా, ప్రెషర్లో మార్పు అనేది వస్తుంది. ఓకే, దట్ యు ఆర్ గివెన్ విత్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ A. ఓకే, సో దట్ ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ ప్రెషర్. యాక్చువల్గా PV ప్రెషర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో ఉండే ప్రెషర్ తక్కువ ప్రెషర్ అనమాట, కానీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఆ కరెక్షన్ చేయాల్సిన ప్రెషర్ ఈ ఐడియల్ ప్రెషర్కి మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ని మనం ఈ ఐడియల్ ప్రెషర్కి యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ P అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ అంటే P అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అని రాస్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి. ఓకే, దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N²/V² అనమాట. N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, V అంటే వాల్యూమ్. ఓకే,
సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ని మనం ఈక్వాలిటీ సింబల్గా మార్చాలి అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవాలి. సో ఆ కాన్స్టెంటే ఇక్కడ ఏ అనమాట. సో ఏ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. ఇదే కరెక్టెడ్ ప్రెషర్. ఈ కరెక్టెడ్ ప్రెషరు ఐడియల్ ప్రెషర్కి మనం యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ని మనం కౌంట్ చేయలేదు. ఐడియల్ గ్యాస్ ఇచ్చినప్పుడు, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ని మనం కౌంట్ చేయలేదు. కానీ వాండర్వాల్ ఏం చెప్పాడు? ఆ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ని కూడా కౌంట్ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేస్తాం? ఈ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్ అనే కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ని మనం ఐడియల్ ప్రెషర్కి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్? పి ప్లస్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. ఇలా వచ్చిందనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. అందులోంచి ఏ టర్మ్ని మనం బయటికి తీసుకొస్తే ఏముంది అక్కడ? ఒక్కసారి జస్ట్ చెక్. పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. పివి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నుంచి ఏ బయటికి తీసుకురావాలంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పివి స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? పివి స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఏ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ కౌంట్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ అడుగుతాడు నాన్న, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏకి యూనిట్స్ ఏంటి? ఓకే, జస్ట్ చెక్. పీకి యూనిట్స్ ఏంటి? ప్రెషర్కి యూనిట్స్ అట్మాస్ఫియర్స్. ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకే, మోల్స్. వాల్యూమ్కి యూనిట్స్ లీటర్స్. ఓకే, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ. ప్రెషర్కి యూనిట్స్ అట్మాస్ఫియర్స్, ఏటీఎం ఇంటూ వాల్యూమ్ యూనిట్స్ లీటర్స్. పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి atmosphere into liter square by mole square. These are the units to measure the pressure correction constant A. Okay now, so units of A are what? Atmospheres into liter square by mole square. అదే SI సిస్టంలో అడిగితే ఇదేంటి? లీటర్స్, అట్మాస్ఫియర్స్, ఇవన్నీ CGS అంటే జనరల్గా యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్స్. అలాగే సపోజ్ SI సిస్టంలో అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ప్రెషర్కి యూనిట్స్ ఏంటి? న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? న్యూటన్ మీటర్ పవర్ 4 బై మోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇన్ SI సిస్టమ్ న్యూటన్ మీటర్ పవర్ 4 అంటే డైరెక్ట్గా ఏరియా లాగా తీసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ, బై మోల్ స్క్వేర్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ SI సిస్టమ్. యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? ఏ అంటే ఏంటి? ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ వాట్? ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఓకే, హియర్ నోట్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ అనేది ఏంటి? ఏ ఈజ్ అ మెజర్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. ఎన్ని అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో మెజర్ చేయాలంటే ఏ వాల్యూ అనేది తెలియాలి మనకి. ఈజ్ అ మెజర్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అ గ్యాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, మోర్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఈజీలీ ద గ్యాస్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్. ఇంకో పాయింట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే లిక్విఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అంత ఈజీగా జరుగుతుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ద గ్రేటర్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఓకే, more easily the gas is liquefied. More easily the gas can be liquefied. Okay, ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రెషర్ కరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్? కరెక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? వాల్యూమ్ కరెక్షన్. వాల్యూమ్లో కూడా కరెక్షన్ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్లో ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్లో కూడా కరెక్షన్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు? గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ అనుకున్నాం మనం, కానీ అది నెగ్లిజిబుల్ కాదు అని తెలుసుకున్నాక
కరెక్షన్ ఇచ్చినది ఎలా ఇచ్చాడు ఆయన? వాల్యూమ్ కరెక్షన్. ఓకే, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ V is directly proportional to what? V is directly proportional to N. అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ మనం తీసేస్తే ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టాలి. అక్కడ ప్రెషర్ కరెక్షన్, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ B పెట్టుకున్నాం. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు NB. ఓకే, సో యాక్చువల్గా కొలిజన్స్ జరిగినప్పుడు చూడండి, ఇదొక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇంకొక గ్యాస్ మాలిక్యూల్తో కొలైడ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, ఈ ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ కూడా అంటే ఎంత దూరం కొలిజన్ వల్ల వచ్చిన వాల్యూమ్ని కూడా మనం తీసేసుకున్నాం. కానీ అది ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది కదా, యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది. మనం ఈ ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ని కూడా తీసేసుకున్నాం, కానీ అది ఎప్పుడు వచ్చింది? కొలిజన్ వల్ల వచ్చిన వాల్యూమ్ అది. ఓకే, అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ని మనము ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అంటాం. ఓకే, అదే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NB అనమాట. ఆ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ని ఐడియల్ వాల్యూమ్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇది దేనివల్ల వచ్చిన వాల్యూము? కొలిజన్ వల్ల వచ్చిన వాల్యూమ్. అంటే యాక్చువల్గా అది ఆక్యుపై చేసిన వాల్యూమ్ ఇక్కడ వరకే. అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ దాని యాక్చువల్ వాల్యూమ్ కాదు కదా. దాట్ వాల్యూమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అంటారు దీనికి. ఈ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ని మనం ఐడియల్ వాల్యూమ్లోంచి మైనస్ చేయాలి. ఓకే, సో V మైనస్ NB అవుతుంది. అప్పుడు వాల్యూమ్లో కరెక్షన్ ఏంటి? V మైనస్ NB అవుతుంది. ఆర్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు NB అయినప్పుడు ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అంటాం దీనికి. ఓకే, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు NB. ఇక్కడ నుంచి B కావాలనుకుంటే V బై N. ఇప్పుడు యూనిట్స్ ఆఫ్ B చేసుకుంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ B ఈజ్ వాల్యూమ్ యూనిట్స్ ఆర్ liters by moles. Number N is number of moles. Okay, so liters by moles, volume correction. Okay, so ఇక్కడ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ ఆర్ కో వాల్యూమ్ అంటారు దీనికి. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఈ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అనేది మనం V మైనస్ NB లాగా రాస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో కరెక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎలా వచ్చింది మనకి? కరెక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? V మైనస్ NB. సో ఇప్పుడు ప్రెషర్లో కరెక్షన్ ఏమో P ప్లస్ AN² బై V². వాల్యూమ్లో కరెక్షన్ ఏమో V మైనస్ NB. ఈ రెండింటిని మనం ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు మనకి వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, so this is called as Vanderwaals equation. P plus AN² by V² into V minus NB is equal to nRT. This is called as what? Vanderwaals equation. Okay, so ఇలా అనమాట కరెక్షన్ అనేది వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్లో మనం చదవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈజ్ వాట్? క్రిటికల్ ఫినామినన్ అంటే ఏంటో చదవాలి. జస్ట్ కొన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్, వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ ప్రెషర్, అలాంటి ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి. అవి నేర్చుకుంటే మనకి సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us go for the critical conditions. What are evaluation of critical constant? ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వేసేస్తాను, బికాస్ డెరివేషన్ అనేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనకి. ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫార్ములా అనేది నేర్చుకుంటే critical temperature, pressure as well as volume. If you learn and remember the formulas, that is highly enough. ఓకే, డెరివేషన్ నేను మళ్ళీ వేరేగా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, అందులో మీకు డెరివేషన్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఏం చదవాలి చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, కెన్ బి మేడ్ ఐడియల్. ఓకే, సో ఆండ్రూస్ అనే సైంటిస్ట్ ఐసోథర్మ్స్ డ్రా చేసి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి ఐసోథర్మ్స్ డ్రా చేసి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రమే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్ అనే పాయింట్ని కనిపెట్టాడు. ఓకేనా? ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఆండ్రూస్ హ్యాస్ డ్రాన్ isotherms of CO2, has drawn isotherms of CO2, okay, and gave some important points for us.
గేవ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఎవరు? ఆండ్రూస్ అనే సైంటిస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్స్ ఆఫ్ CO2? ఓకే, so at 31 degrees centigrade CO2 remains as gas up to 73 atmospheres pressure. Okay, please remember first point enti at 31 degrees centigrade. చూడండి, ఈ టెంపరేచర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఈ వాల్యూ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, at 31 degrees centigrade CO2 remains as gas అంట. CO2 remains as gas. Okay, at what pressure? At 73 atmospheres of pressure. ఓకే, మనం ఏం చదువుకున్నాము? హై ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ అప్లై చేస్తే గ్యాసెస్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్ అని చదువుకుంటున్నాం. ఓకేనా? ప్లీజ్ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ లిక్విఫికేషన్? హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్. సో ఈ టెంపరేచర్ అండ్ ఈ ప్రెషర్ దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమైన్స్ టు బి లైక్ అ గ్యాస్. ఓకే, at 73 atmosphere liquid CO2 appears first time. ఓకే, ఫస్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 31 degrees centigrade రీచ్ అయ్యేంత వరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లాగే అనిపించింది. ఓకే, at 73 atmospheres pressure liquid CO2 appears for the first time. Hence the temperature 31 degrees centigrade is called as critical temperature. ఇప్పుడు క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అనేది ఏంటి అనేది మనం చదవాలి. ఓకే, అంటే మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని లిక్విఫై అనేది ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాషియస్ స్టేట్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ ఇచ్చామనుకోండి అది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారిపోతుంది. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దిస్, ఓకే, ద గ్యాస్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే దీనికన్నా అబౌవ్ టెంపరేచర్ ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్ అని మీనింగ్. ఓకే, CO2 సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాసుకోవాలి? CO2 కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్ అబౌవ్ దిస్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. దీన్ని క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటారు ఫర్ CO2. అబౌవ్ CO2 కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్ అబౌవ్ 31 degrees centigrade even if high pressure is given. హై ప్రెషర్ ఇచ్చాం, ఓకే, అయినా కూడా అది లిక్విఫై అవ్వదు. ఓకే, అబౌవ్ దిస్ టెంపరేచర్. ఈ పాయింట్స్ ఎవరు కనిపెట్టారు? ఆండ్రూస్ అనే సైంటిస్ట్ కనిపెట్టారు. దట్ మీన్స్ దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, దిస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 31 degrees centigrade ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? టెంపరేచర్ ఆఫ్ 31 degrees centigrade ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? క్రిటికల్ టెంపరేచర్. సో వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్? క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? ద టెంపరేచర్ అబౌవ్ విచ్ ద గ్యాస్ కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్ బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అలోన్. ఈ టెంపరేచర్ కన్నా అబౌవ్ ఉంటే ఆ గ్యాస్ లిక్విఫై అవ్వదు. ఓకే, ద టెంపరేచర్ అబౌవ్ విచ్ ద గ్యాస్ కెనాట్ బి లిక్విఫైడ్, above which the gas cannot be liquefied is called as critical temperature. The gas cannot be liquefied is called as critical temperature. Carbon dioxide ki critical temperature enta 31 degrees centigrade. ఇంతకన్నా above degree centigrade ఉంటే కనుక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని లిక్విఫై చేయలేము. ఓకే, సో ఆ టెంపరేచర్ని ఏమంటారు? క్రిటికల్ టెంపరేచర్. అండ్ దాట్ కరెస్పాండింగ్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ ప్రెషర్ and that corresponding volume you call it as critical volume. So critical temperature ni manam dento representation chesam Tc. Okay, and the corresponding pressure Pc antam, Vc ante critical pressure, Tc ante critical temperature, Vc ante critical volume. Okay na, Vc ante enti critical volume. Okay, Vc is what? Critical volume. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటికి ఫార్ములాస్ అనేవి మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్, క్రిటికల్ ప్రెషర్ అండ్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్? ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే, ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి నాన్న ఒకసారి రికాల్ చేసుకోండి. వీసీ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అనేది 3b. b అంటే వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
A/27B². క్రిటికల్ ప్రెషర్కి ఫార్ములా ఏంటి? A/27B². డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ రాస్తున్నా. ఓకే, అండ్ టెంపరేచర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8A/27RB. 8A/27RB. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి నాన్న? ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. B అంటే వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐడియల్ బిహేవియర్, ఐడియల్ నేచర్, ఐడియల్ ఫార్ములా ఏంటి? Z వాల్యూ. కంప్రెసిబిలిటీ తీసుకున్నారనుకోండి, PV/RT ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్రెసిబిలిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్రిటికల్ కండిషన్స్లో కంప్రెసిబిలిటీ తీసుకుంటే, అండర్ క్రిటికల్ కండిషన్స్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? అండర్ క్రిటికల్ కండిషన్స్ Z క్రిటికల్ ఎలా రాయాలి? P బదులు PC రాయాలి, V బదులు VC రాయాలి, T బదులు TC రాయాలి. PCVC/RTC ఈ వాల్యూని మనం ఈ ఫార్ములాస్ తోటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అది ఎంతో చూడండి ఒకసారి. PCVC/RTC వాల్యూ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్, అంటే ఈ ఫార్ములాస్ని వీటిలలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ 3/8. ఓకేనా? 3/8 వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0.375. 0.375. Okay, so this is one very important point. Okay, these all are called as what? Critical constants. Okay, and then we go for what? Liquefication of gases. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకుని లిక్విఫికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూడాలి. దీనికన్నా ముందు ఇంకా రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 more important points which you have to learn? Okay, before we go for liquefication. Okay, liquefication ante enti? Phenomenon in which a gas can be converted into what? Liquid stage. Okay, so liquefication ki kavalsina points enti? Okay, so ippudu manam okasari konni gases ni recall cheskundam. We'll go for liquefication of gases. Liquefication of gases. So adenti? What is liquefication of gases? Converting of gas into liquid state. Okay, so favorable conditions enti? High pressure, low temperature. Favorable conditions are what? High pressure, low temperature. Okay, now high pressure, low temperature. Okay, liquefication ki. Kani gases like H2, N2 and O2 and even helium are said to be permanent gases because these gases cannot be liquefied under normal conditions. చూడండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. గ్యాసెస్ లైక్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? గ్యాసెస్ లైక్ H2, N2, O2, helium are considered as what? Permanent gases. పర్మనెంట్ గ్యాసెస్. మీరు ఎంత హై ప్రెషర్ ఇచ్చినా కూడా, ఓకే, ఎంత లో టెంపరేచర్ ఇచ్చినా కూడా అవి లిక్విఫై కావు. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్ గ్యాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిని లిక్విఫై చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ స్పెషల్ ఫినామినన్. ఓకే, ఇలాంటి పర్మనెంట్ గ్యాసెస్ని లిక్విఫై చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్? స్పెషల్ ఫినామినన్. ఇక్కడ ఎందుకు లిక్విఫై కావు? బికాస్ Z ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఫర్ దెమ్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. ఓకేనా? డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్ కదా, సో వీ కెనాట్ గో ఫర్ లిక్విఫికేషన్ ఆఫ్ సచ్ గ్యాసెస్. ఓకే, అలాంటి గ్యాసెస్ని లిక్విఫై చేయాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ స్పెషల్ ఫినామినన్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్. ఇది కూడా మీరు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. జౌల్-థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? కూలింగ్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ బై సడన్ ఎక్స్పాన్షన్. In order to liquefy this kind of gases, in order to liquefy this kind of gases, we have to go for what? We have to go for a phenomenon called what? A phenomenon called Joule-Thomson effect.
ఓకే, జోల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? కూలింగ్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ బై సడన్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ అయితే మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చి తగ్గించి, టెంపరేచర్ని బాగా తగ్గించి, ఓకే, ప్రెషర్ని బాగా పెంచినా కూడా ఈ గ్యాసెస్ అనేవి గ్యాసెస్ లాగే ఉండిపోతాయి. లిక్విఫై అనేది జరగదు. లిక్విఫై చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అప్లై అ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. ఓకే, to liquefy these gases we have to apply the phenomenon called Joule-Thomson effect, and we have to give inversion temperature. Okay, now we have to give what? Inversion temperature to these gases. Inversion temperature ante enti? ఇది మళ్ళీ అడుగుతాడు. ఓకే, Joule-Thomson effect అంటే కూలింగ్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ బై సడన్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ Joule-Thomson effect. బట్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటే టీఐ. ఓకే, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్? ద గ్యాస్, ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ అబవ్ విచ్ అ గ్యాస్ అండర్గోస్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ బిలో విచ్ ద గ్యాస్ అండర్గోస్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ త్రూ Joule-Thomson effect. ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి నాన్న? ద టెంపరేచర్ అబవ్ విచ్ గ్యాస్ అండర్గోస్ వాట్? heating effect. Gas undergoes heating effect. ఓకే, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఈ టెంపరేచర్ కన్నా అబవ్ ఉంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఈ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కన్నా బిలో ఉంటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. బిలో విచ్ గివ్స్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. బిలో విచ్ ఇట్ గివ్స్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. Such temperature is called as what? Inversion temperature. We will denote it with letter what? Ti. ఇది ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ Joule-Thomson phenomenon. డ్యూరింగ్ Joule-Thomson phenomenon అంటే మనం ఒక కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ని సడన్గా ఒక స్మాల్ ఓపెనింగ్లోంచి బయటికి వదిలామనుకోండి, అప్పుడు అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఇట్ మే అండర్గో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఇట్ మే అండర్గో హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఈ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ టీఐ. టీ ఇన్వర్షన్ టీఐ. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2A/RB. రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా 2A/RB. R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, A అండ్ B ఆర్ వాండర్వాల్స్ కాన్స్టెంట్స్, మీకు తెలుసు. ఓకే, దీనికి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ boil temperature also. What is boil temperature? The temperature above which a real gas tends to behave ideally. Boil temperature. Okay, now the temperature at which real gas tends to behave ideally is called boil temperature. ఓకే, అంటే టీబీ అని డినోట్ చేయాలి. టీ బాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? A/RB. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A/RB. T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? A/RB. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాయిల్స్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఈ ఫినామినన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఓకే, ద గ్యాసెస్ క్యాన్ బి లిక్విఫైడ్ అండర్ సర్టెన్ కండిషన్స్. మీకు ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ చూసుకుంటే టీఐ ఫర్ H2 ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్లో అడుగుతున్నాడు. సో టీఐ ఫర్ H2 ఈజ్ -80 degrees centigrade అండ్ టీఐ ఫర్ HE హీలియం గ్యాస్, ఈ రెండు పర్మనెంట్ గ్యాసెస్ అనుకున్నాం కదా మనం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -240 degrees centigrade. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద హోల్ టాపిక్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ న్యూమరికల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ formulas. Okay, objective questions we will do. Okay, so let us go for the first question. Which curve? Question is like this: which curve, okay, in which Z versus P. Z means what? Compressibility factor will be followed by real gases. Okay, now will be followed by real gases. One graph is given. Okay, now
will be followed by real gases. One graph is given like this, once you check, okay, and Z is given here, and here pressure is given, and you all know that this straight line indicates what? Z is equal to 1, which means it is ideal. Okay, so Z versus P curve given, followed by real gases. Which gas, which graph will follow real gases? This graph is given number 1, this line is given number 1, and this line is given number 2, and one curve is given like this, and it is given number 3. You know that if it is a straight line parallel to x-axis, then it will be called as what? Ideal gas, isn't it or not? Ideal. He is asking for what? Which graph is followed by real gases. Real gases kunde curve ela untundi. Okay, graph 1 2 3 ఈ మూడిట్లలో రియల్ గ్యాసెస్ని రిప్రజెంట్ చేసే కర్వ్ ఏది అదనమాట క్వశ్చన్. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఓకే, పాత్వే 3 ఓన్లీ. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ గివెన్ path 3 only. Okay, option B is given as what? Path 2 and 3. Path 2 and 3. Option C, path 1 and 2. Path 1 and 2. And option D, path 2 only. So options you have to check. So here you know that option here this one graph 1 is an ideal graph. So only 2 and 3 represents what? Real gases. Graphs for real gases. 2 is totally in positive deviation, and third graph is half in negative and half is in positive deviation. So these 2 and 3 represents what? Graphs for real gases. Okay, so this kind of questioning will be there. Okay, and you all know that second question, once you check the compressibility factor. The compressibility factor means what? Z. The compressibility factor Z is equal to PV by nRT for hydrogen gas. For hydrogen gas it seems. For H2 gas at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure is dash. Okay, compressibility factor you have to find for which gas? For hydrogen gas. Okay, and at what temperature? At 273 Kelvin. Okay, and at 1 atmosphere pressure. So what are the options given? Once check. First one, option A is 0. Compressibility factor is 0 it seems. Okay, and option B is 1. Option C is greater than 1. Option B is given as 1. Option C is greater than 1. And option D in between 0 and 1. In between 0 and 1. మీరు బాగా గుర్తు తెచ్చుకోండి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? ఈ పాజిటివ్ డీవియేషన్లోనే ఉంటుంది. పాజిటివ్ అంటే అందుకే హైలీ ఇన్కంప్రెసిబుల్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ కెనాట్ బి కంప్రెస్డ్ ఈజీలీ. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని కంప్రెస్ చేయలేము, లిక్విఫై కూడా చేయలేము. సో యూ విల్ ఫైండ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. కామన్గా కూడా ఆలోచించిన వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం ఆర్ పర్మనెంట్ గ్యాసెస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు కంప్రెస్ దట్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో జెడ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది నాన్న హైడ్రోజన్కి? హైడ్రోజన్ ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 ఓన్లీ ఆల్వేస్. ఓకే, and if you calculate with the help of 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure, Z ki formula enti? PV by nRT formula తీసుకున్నాం. Pressure 1 atmosphere it is given. Volume 1 mole of a gas ki తీసుకుంటే 22.4 liters. N value 1 వేసుకుని R value 0.0821. R అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. అండ్ T వాల్యూ 273 Kelvin. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే 1.00065 వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? సి. ఇంత క్యాల్కులేట్ చేయక్కర్లేకుండా కూడా యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ గ్యాస్, హీలియం ఈజ్ అ పర్మనెంట్ గ్యాస్. అవి ఎప్పుడు జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటాయి. ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయకపోయినా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సి అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. Okay, and next we'll move on to the third question.
Okay, now third question. What is third question given to us? What is the correction term in pressure for real gases in comparison to ideal gases? Correction term in pressure అంటే Vanderwaals equation గుర్తు రావాలి. Correction term in pressure. What is the correction term in pressure in equation for real gases? Equation for real gases అంటే ఏంటి? Vanderwaals equation. ఓకేనా, ఈక్వేషన్ ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్. ఇందులో ప్రెషర్ కరెక్షన్ టర్మ్ కావాలి. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ n²/v², ఆప్షన్ బి av²/n², ఆప్షన్ సి an²/v², ఆప్షన్ డి an²/v -nv. మీకు తెలిసిందే కదా ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ an²/v². ఓకేనా, ఆప్షన్ సి. ఓకే, ప్రెషర్ కరెక్షన్ టర్మ్ అంటే ఆప్షన్ సి వస్తుంది, an²/v². వాల్యూమ్ కరెక్షన్ టర్మ్ అంటే ఎన్బి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ Vanderwaals ఈక్వేషన్, ప్రెషర్ కరెక్షన్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్? ఏ. ఏ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కరెక్షన్ గివెన్ ఇన్ ప్రెషర్, అండ్ కరెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ప్రెషర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్? అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో an²/v² అంటే ఏంటి? కరెక్షన్ టర్మ్ ఇన్ ప్రెషర్ అనమాట. అదే కరెక్షన్ టర్మ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అడిగితే ఏం రాయాలి? v = n × b అని రాయాలి. ఓకేనా, n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ b ఈజ్ వాట్? ఎస్, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్. రైట్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్స్ క్విక్లీ. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. What is the Vanderwaals equation for 0.5 moles? Okay, now Vanderwaals equation for 0.5 moles of a gas. Okay, now fourth question ఏంటి? What is the Vanderwaals equation for 0.5 moles? Equation for 0.5 moles of a gas. 0.5 moles అంటే n ప్లేస్లో 0 పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. యు నో Vanderwaals ఈక్వేషన్ ఏంటి? p ప్లస్ an²/v² ఇంటూ v మైనస్ nv ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT. ఇదే కదా Vanderwaals ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్లో n ప్లేస్లో 0.5 పెట్టుకొని మనం సాల్వ్ చేయాలి. Okay, now 4 options were given and you have to choose the correct answer by checking the value by keeping n value 0.5. మిగిలినవన్నీ అలాగే ఉంచుకోండి, కానీ n ప్లేస్లో 0.5 పెట్టుకోండి. n ప్లేస్లో 0.5 2/v² అలాగే రాశాను. అండ్ v మైనస్ 0.5 ఇంటూ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఇంటూ RT. ఓకే, సో ఇదేంటవుతుంది? 0.025 అవుతుంది. p ప్లస్ a ఇంటూ 0.25/v². ఓకే, ఇంటూ v మైనస్ ఇది 5/10 అని రాయొచ్చు, అంటే 1/2 అని కూడా రాయొచ్చు కదా. 0.5ని 5/10 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 RT. ఓకేనా, 0.5 అంటే ఏంటి నాన్న? 1/2 కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది 0.25ని 25/100 అని రాసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుందాం. a ఇంటూ 25/100v² ఇంటూ v మైనస్ b/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ½ RT. ఓకే, సో ఇక్కడ 25 1s are 25 4s are. ఓకే, సో అది సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెక్ చేయండి. ఓకే, యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ వన్ ఆప్షన్. జస్ట్ సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చే ఆన్సరే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట. p ప్లస్ a/4 చూడండి, a ఇంటూ 1/4v², p ప్లస్ a/4v² ఇంటూ v మైనస్ b/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RT/2. ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ వాట్? కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ among the following 4 options which are given. You have to check this answer.
ఈ ఆన్సర్ని చెక్ చేసుకుని 4 ఆప్షన్స్లో ఈ ఆన్సర్ని చెక్ చేసుకుని అది బబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో 0.5 మోల్స్కి అడిగితే ఆన్సర్ ఇదనమాట. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ EAMCET 2017. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ రియల్ గ్యాసెస్ at high pressure. Question number ఎంత నాన్న 5. See the Z value for real gases at high pressure అంట. For real gases at high pressure is high pressure దగ్గర Z value ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 1 + RT by P, RT by PV, PB not PV. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 1, ఆప్షన్ సి 1 + PB by RT, PB by RT, అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 1 - PB by RT. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది, సి ఆన్సర్ అవుతుంది. చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్ అయితే చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యింది, 1 + PB by RT. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఎలా వచ్చింది? వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని హై ప్రెషర్ దగ్గర ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది మనకి. హై ప్రెషర్ దగ్గర ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్, యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ బై హార్ట్. ఓకేనా? వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. సో P + AN² / V² ఇంటూ V - NB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT అనేది మనకి వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు 1 మోల్కి తీసుకుంటే n ప్లేస్లో 1 వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, P + A by V² ఇంటూ V - B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RT. ఓకేనా? ఇప్పుడు జస్ట్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. P ఇంటూ V ఈజ్ PV ప్లస్ A by V² ఇంటూ V మైనస్ PB మైనస్ AB by V² ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT అవుతుంది. ఓకేనా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద టర్మ్ కేర్ఫుల్లీ. అయితే ఇలా డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయకుండా వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? అట్ హై ప్రెషర్స్ అంటున్నాడు. అట్ హై ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకేనా? చూడండి, అట్ హై ప్రెషర్ వాల్యూమ్ విల్ బి వెరీ లెస్ అండ్ P వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ A by V² టర్మ్ కదా. P వాల్యూ అనేది ఇట్స్ మోర్ అండ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ A by V² టర్మ్. సో A by V² టర్మ్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఓకేనా? A by V² టర్మ్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ అంటే దాని ప్లేస్లో మనం జీరో వేసుకోవచ్చు. సో P ఇంటూ V - B ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT వచ్చింది. A by V² ప్లేస్లో ఏం వేసుకున్నాం? 0 వేసుకున్నాం. సో PV - PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT. మల్టిప్లైయింగ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ RT. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? PV by RT మైనస్ PB by RT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. ఈ PB by RT అటుపక్క పట్టుకెళ్ళండి. దెన్ PV by RT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 + PB by RT అవుతుంది. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. PV by RT అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 + PB by RT వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? మల్టిప్లయింగ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ అండ్ డివైడింగ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ వాట్? RT. ఓకే, అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? అట్ హై ప్రెషర్ వాల్యూ ఆఫ్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 + PB by RT వస్తుంది. సో ఆప్షన్ సి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 6th క్వశ్చన్. ఒకసారి 6th క్వశ్చన్ చూడండి. 6th క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ 1 second. ఓకే, 4 gases are given: O2, N2, NH3 and CH4. NH3 and CH4. A values of these gases are also given. A values ఇచ్చారు చూడండి. 1.36, ఇక్కడ వచ్చేసి 1.39, అమోనియా వచ్చేసి 4.17,
and CH4 వచ్చేసి 2.25. okay, so he is asking now which among the following gases can be liquefied easily. okay na, which among the following can be liquefied easily. okay na, can be liquefied easily. ఏ గ్యాస్ ఈజీగా లిక్విఫై అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి, ద మోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా, ఏ వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో, ద మోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ద మోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ద higher will be the liquefaction process. higher will be the liquefaction. సో ఇక్కడ హయ్యర్ లిక్విఫికేషన్ అంటే ఈజీగా లిక్విఫై ఎక్కడ అవుతుంది, హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ దేనికి ఉంది, అమోనియాకు ఉంది. ఓకేనా, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్, రైట్, యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆప్షన్ ఏ యాజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, okay, I think all of you have noted, right? The more the value of A, the higher will be the liquefaction. Please remember, right? Okay, we'll move on to the next question. Okay, so most of the questions will be like this only. Which of the following will have highest critical temperature? Which of the following will have highest value of liquefaction? Such kind of questions you will be getting. Okay, once look at this question, it is a little bit different from other questions. For 1 mole of Vanderwaals gas, see here question number 7. For 1 mole of Vanderwaals gas, means a real gas. For 1 mole of a real gas, B value is given as 0. okay na, B value is given as 0 and temperature is given as 300 Kelvin. Temperature is given how much, 300 Kelvin. okay, then PV versus 1/V plot is shown below. చూడండి గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, PV వర్సెస్ 1/V. ఓకే, ఇక్కడ కరెక్ట్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకేనా, 1/V is given as how much, 2.0. okay na, actually this is N/V. okay na, N/V, moles per liters. okay, so here 2, here it is given 2.0 and it is given 3.0, and here also some values are given. A graph is given like this. Once check this graph, a graph is given like this. One graph is there like this. okay, so this value you are getting it as 3.0 and okay, you are getting this value to be 2.0. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, PV values. okay na, PV values are given like this: 20.1, 21.6, 20.1, 21.6. okay, so ఈ values ఇచ్చారు. then what you have to find, you have to find, this is PV on given on y axis and 1/V value given on x axis. okay, find the value of A anta. Find the value of A. What is A? A is pressure correction constant. okay, so ఈ values ఇలా ఇచ్చారు. గ్రాఫ్ అనేది ఇదనమాట, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్. okay, which is given to us. okay, ఒక రియల్ గ్యాస్కి PVకి 1/Vకి మధ్యలో ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ద గ్రాఫ్ వాజ్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ అ స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇవేమో కోఆర్డినేట్స్, ఈ 2 కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 పాయింట్స్లో అంటే ద గ్రాఫ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ 2 పాయింట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద వాల్యూమ్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ లైన్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ విత్ అ స్లోప్, విత్ అ నెగటివ్ స్లోప్. ఓకే, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఏ వాల్యూస్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ ఏ
it is A value is given as 1, option B A value is given as 1.5, option C 4.5 and option D 3. Option D 3. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. హౌ యూ విల్ ఫైండ్? ఓకే, హౌ యూ విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? మనకు వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్లో బి వాల్యూ 0 ఇచ్చేసాడు. వాట్ ఈజ్ వాండర్వాల్స్ ఈక్వేషన్? పి ప్లస్ ఏఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ వి మైనస్ ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వి మైనస్ ఎన్బి, బి వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 0. సో పి ప్లస్ 1 mole of a gas అంటే A బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ వి, బి వాల్యూ 0 కాబట్టి ఇంటూ వి ఒకటే ఉంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేశారు అనుకోండి, పివి బై పి ఇంటూ వి ప్లస్ ఏ ఇంటూ వి బై వి స్క్వేర్ అంటే ఏ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ బై వి. ఇది 1 బై వి వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్కి స్లోప్ ఎంత వస్తుంది? PV is equals to minus 1 by V or 1 by V into minus A. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి. PV is equals to minus A by V అని ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్? PV is equals to minus 1 by V into minus A. ఈ ప్లాట్ కూడా PVకి 1 by Vకి మధ్యలోనే డ్రా చేశారు. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. మనం B వాల్యూ 0 పెడితే వాట్ వీ గాట్? PV is equals to minus A by V అని వచ్చింది. ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్ PV అండ్ 1 by V. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ అనేది స్లోప్ ఆఫ్ దట్ లైన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ అన్ ఈక్వేషన్ విత్ స్లోప్ మైనస్ ఏ. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ స్లోప్ మైనస్ ఏ. ఓకే, దేర్ ఫోర్ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్, స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చింది మనకి, స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ మైనస్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఈ ఏ వాల్యూని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే హౌ టు క్యాల్కులేట్? ఈ ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్స్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ వాట్? 20 ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ పాయింట్స్ చెక్ చేయండి. 20.1 మైనస్ 21.6 బై 3 minus 2. సో ఇదెంత వచ్చింది? 20.1. ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1.5 వస్తుంది. అంటే మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1.5. ఏ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 1.5. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఆప్షన్ డి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, so check this kind of way of questioning, dear children. Okay, and next, which of the following gases has the least value of critical temperature and critical pressure? ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. వీడియో లెంగ్త్ కొంచెం ఎక్కువైపోతుంది, సో ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్. ఓకే, సో 8th క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. which of the gases will have least value of critical temperature TC and PC also. least values of TC and PC. ఓకేనా? TC and PC. సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? హీలియం, ఆప్షన్ బి ఈజ్ H2N2 and CO2. H2, N2 and CO2. సో ఆన్సర్ మీరు చెప్పండి. TC అండ్ PC వాల్యూస్ లీస్ట్ ఉండాలంట. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హీలియం. ఓకేనా? హీలియం. లీస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ TC అండ్ PC విల్ బి దేర్ ఫర్ హీలియం. మీకు ఇంకా హింట్ కావాలనుకుంటే, ఓకేనా, for helium, which gas here? For helium gas, okay na, the value of A for helium gas is very very small. మనం ముందే చదువుకున్నాం, helium and hydrogen are what we call, they are permanent gases. అందులో హీలియం అసలు ఇంకా ఇనర్ట్ గ్యాస్ కూడా రియాక్ట్ కూడా అవ్వదు దేనితోటి. ఓకే,
సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే ప్రెషర్ కరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ ఫర్ హీలియం ఈజ్ వెరీ 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 లో, వెరీ 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 ఇలా 4 times రాసుకుంటే ఆ పాయింట్ గుర్తుంటుంది కదా అని అలా చెప్తున్నా. వెరీ 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 లో. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వెరీ లోయెస్ట్ వాల్యూ దెన్ it is very difficult to liquefy that gas. ఓకే, విచ్ ఎవర్ విల్ బీ హ్యావింగ్, మీకు కామన్గా మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఏ వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంటే ఈజీగా లిక్విఫై చేయొచ్చు, ఏ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ వెరీ లో వాల్యూ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంప్రెస్ దట్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు liquefy the gas. That's why they have at critical conditions they have least values of TC and PC also. Okay, so like this kind of numericals you will be getting, dear children. Keep working hard. I always say your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye.